Sayadaw permissions, may we all request for the 3 refuge and the 8 precept on page number 4 on the handout. Chúng ta thọ tam quy và tác quan trai giới trang số 4 trên cái thời gian. Aham bante tisaranena saha atanga samanagatam ubosatha silang dhammang yajami anugaham tattva silang deta me bante dudiyami aham bante tisarena saha atanga samanagatam ubosatha silang dhammang yajami anugaham tattva silang deta me bante tadiyami aham bante tisaranena saha atanga samanagatam ubosatha silang dhammang yajami anugaham tattva silang deta me bante yang hawadami tangwadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dudiyami Buddhang saranang gacchami. Dudiyami Dhammang saranang gacchami. Dudiyami Sanghang saranang gacchami. Tadiyami Buddhang saranang gacchami. Tadiyami Dhammang saranang gacchami. Tadiyami Sanghang saranang gacchami. Sarana kamana paribonang Panadipata Viramani Sekabadam Samadhiyami Adinadana Viramani Sekabadam Samadhiyami Apamajariya Viramani Sekabadam Samadhiyami Musawada Viramani Sekabadam Samadhiyami Surameraya Maja Pamadatana Viramani Sekabadam Samadhiyami Vikala Bojana Viramani Sekabadam Samadhiyami Naja Kita Wadita Visukadasana Balaganda Vilebana
Dharana Mandana Vibhusana Thana Viramani Sekhabada Samadhiyami Ujasayana Mahasayana Viramani Sekhabada Samadhiyami Idame Silam Bhagapala Nyanasa Pacheyo Hotu Apamadena Sambadeta. Today we continue to listen Sawaka Sannipada Disciple Convention. This disciple convention was attended by 1,250 disciples who were Arahant. It was in this very convention that the Buddha honored Venerable Sariputra as his first chief disciple, and Venerable Mahamoggallana as his second chief disciple. In this convention, Buddha recited vital monastic principle called Ovada Patimokkha. It is the guidelines all the Buddhas gave during such a great disciple convention. It consists of 3 verses. So you have paper, second stanza, we have to follow. You need to follow my recitation. Kanti paramanta bodhi teka. Kanti paramanta bodhi teka. Nibbana paramawatanti Buddha. Nibbana paramavadanti Buddha. Nāhi pavicito prabhagati. Nāhi pavicito prabhagati. Nasamana hoti paravitayando. Nasamano hoti paravitayando. The best moral practice. The best moral practice is patience and forbearance. is patience and forbearance. Nibbana is supreme. Nibbana is supreme. Said the Buddhas. Said the Buddhas. A bhikkhu A bhikkhu does not harm others. does not harm others. One One who harms others who harms others is not a bhikkhu. is not a bhikkhu. But the first teaching is patient, kanti. Patient with people means to be patient with people who offend or harm you verbally or physically. The monastic can be graceful only when he or she is patient. Once you are impatient, you would arouse anger that would lead to other mental defilements. Being impatient, you are most likely to commit evil deeds, physically or verbally, which would lead to woeful states. That is why patience is highly recommended to cultivate. So when someone does or speak something offensive to you, you should better be patient
Patience is the supreme practice, especially for the monastics. The Buddha taught that even if people cut and chop you off from waist with a saw, you are not supposed to be angry with them. If you are angry, it is said you would not deserve to claim as the Buddha's disciple. The teaching of the Buddha is to practice until you can get rid of all kinds of mental defilements, Bhava, dosa, moha, greed, anger, delusion, and so on. Remember, the first teaching is patience. Hôm nay Ngài tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái hội nghị của những người đệ tử của Đức Phật. Thì cái hội nghị này đó gồm có 1250 vị A-la-hán. Và tại hội nghị này, Đức Phật đã nói lên cái vai trò của cái người đại đệ tử tay mặt, đó là Ngài Xá Lợi Phất, và cái người đại đệ tử tay trái, đó là Ngài Bồ Kỳ Liên. Và cũng tại cái đại hội này, Đức Phật đã đọc lên hay đã hướng dẫn cái gọi là Ovada Patimokkha, hay là những cái lời khuyến tu. Và đây là những cái lời dạy hay là tất cả những cái vị Phật nào cũng có cái hội nghị như vậy. Và tất cả các cái vị Phật cũng đã đọc lên cái lời khuyến tu giống như vậy. Sau đó thì Ngài Thiền Sư cho chúng ta đọc ở cái câu kệ từ ở trong cái bài khuyến tu này. Đó là: chư Phật thường giảng dạy, nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Như vậy, cái lời dạy đầu tiên đó là cái sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Đó là chúng ta phải kiên nhẫn với những người, những cái vật mà mình không có được vừa ý. Và đối với ở trong cộng đồng tăng ni ở trong chùa thì chúng ta cần phải có cái sự kiên nhẫn để cho có một cái môi trường nó hòa thuận với nhau. Kiên nhẫn rất là quan trọng, tại vì nếu như chúng ta không có cái sự kiên nhẫn thì một người sẽ rất dễ phạm giới, và khi phạm giới có thể dẫn đến là sự tái sanh trong các cái khổ cảnh. Do đó, sự thực hành kiên nhẫn là một sự thực hành rất là cao thượng. Và nếu như có ai đó nói những cái lời thô tục đối với mình, những cái lời nặng nề đối với mình, thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn. Và ở trong kinh có một cái câu chuyện là một vị Bồ Tát khi mà tứ chi bị chặt đi thì cái vị này không có giận gì cả. Và trong kinh cũng có nói là một người nếu như tứ chi mà bị cắt mà vẫn còn sân thì người đó không phải là đệ tử của Như Lai. Như vậy cái sự thực hành của Phật Pháp ấy, những lời dạy của Đức Phật là giúp cho chúng ta thoát khỏi cái tham sân si, và chúng ta phải thực hành cho tới khi nào mà tất cả những cái phiền não của mình được hoàn toàn chấm dứt. There are two reasons why you have to be patient with people. Sometimes out of compassion and wisdom, but other times out of fear.
because you are not capable of fighting with them. The first kinds of patient is sure to be patient out of compassion and wisdom. It is very virtuous. For example, an ant bites you, you can easily kill the ants, but you are patient with it and let it go out of compassion, karuna, compassion. Sometimes, for instance, robbers or thieves may attack you. Then you have to be patient with robbers just because you cannot fight against them. They are group and they very brutal for any reason. The patient is always beneficial to you. Some people may think that it is not good to be patient with someone just because you cannot fight. With such thoughts, if you are to fight a battle, you cannot win. You would end up being beaten more brutally or even fatally. These people have no compassion, unkind people. So if you are patient, they are likely to spare you out of compassion or may not beat you brutally. So it is always good to be patient with anybody, whether or not you can fight with them or her. Patience is always beneficial. That is why Buddha said, Kanti Paramanta Bodhideka. Patient endurance is the supreme austerity. Especially a monastic must be patient so that they can live a holy life. If he or she is angry with people, he or she would find it very difficult to live a holy life successfully. Có hai cái nguyên nhân mà chúng ta cần phải kiên nhẫn. Cái lý do đầu tiên đó là vì trí tuệ và cái tâm từ mà chúng ta có cái sự kiên nhẫn. Và cái lý do thứ hai mà chúng ta kiên nhẫn đó là tại vì mình sợ. Khi mà một cái đám đông mà người ta đánh mình, ví dụ vậy, một mình không thể nào đánh lại cái đám đông, thì cái lúc đó tốt nhất là hãy nên kiên nhẫn và chịu đựng. Một cái ví dụ khác nói lên cái sự kiên nhẫn của mình khi mà mình có cái tâm từ, đó là ví dụ như mình bị kiến cắn thì mình có thể giết các cái con kiến đó rất là dễ dàng, nhưng mà mình không làm như vậy. Với cái tâm từ thì mình không có giết nó. Do đó cái sự kiên nhẫn rất là có ích, nhất là ở trong chùa, ở trong cái cộng đồng tăng ni và các chúng ở trong chùa, thì chúng ta cần rất là nhiều cái sự kiên nhẫn để cho cái môi trường ở trong tu viện nó được hài hòa với nhau. Nếu như không có sự kiên nhẫn thì rất là khó mà chúng ta có thể có được một cái đời sống đạo hạnh tốt đẹp. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng kiên nhẫn là sự thực hành tối thượng.
Meditator should also be patient with things like heat, humidity, cold, and so on. This fact concerns all meditators. And as a meditators, you have to be patient with cold, temperature, humidity, physical stiffness, pain, ache, numbness, irritation, discomfort, and any other unpleasant sensation. If you change your bodily posture frequently, just because you cannot be patient with such unpleasant sensation, then you would ruin the prospect of your concentration and insight knowledge. That is why yogi have to be mindful of unpleasant sensation patiently and noting them accordingly as heat, cold, stiffness, pain, ache, and so on. So you have to note them one after another continuously. Of course, you can change your physical position if really unbearable. If you are like non-meditators, impatient with unpleasant sensation, and change your postures quite frequently, then it would be even harder for you to develop concentration. Without the concentration, no vipassana insight knowledge can take place. Without vipassana insight knowledge, you can not attain megaphala and nirvana. That is why it is said, patience leads to nirvana. Patience you cultivate in worldly cases is also conducive indirectly to your attainment of nirvana. But the patience in the practice of meditation is directly supportive to nirvana. If you are impatient and change your posture so frequently, then you would become even more agitated and less mindful. As a result, you would make slow progress in your practice, delaying your attainment. Following the instruction given by the teachers, meditator should note one object after another, continuously and patiently, such as rising, falling, sitting, touching, and occasionally heat. It should be hot, pain, it should be painful, stiffness, it should be stiff, and so on. Only then you can develop mindfulness, concentration, and subsequently progressive stages of vipassana insight knowledge up to the megaphala in nirvana. In this sense, Buddha said, Kanti Paramanta Bodhidika. Patience, endurance is the supreme austerity, supreme tapa. Thiền sinh cần phải kiên nhẫn với những cái môi trường như là nóng, lạnh, ẩm,
và phải kiên nhẫn với những cái cảm giác khó chịu như là nhức, đau. Nếu như thiền sinh mà đổi tư thế thường xuyên thì rất là khó để mà có được cái sự định tâm. Khi mà thiền sinh bị đau thì hãy kiên nhẫn với cái đau, hãy ghi nhận nó. Nhưng mà nếu như cái đau nó nhiều quá thì thiền sinh có thể đổi chân, nhưng mà phải làm một cách chậm rãi trong cái sự hay biết. Khi mà đổi tư thế thường xuyên đó, thì cái tâm đó nó sẽ bị dao động và cái sự định tâm đó cũng sẽ phát triển chậm hơn. Và khi mà đổi tư thế thường xuyên, cái định đó không có phát triển mạnh, và nếu như không có định thì cái trí tuệ nó cũng không có sanh lên, và không có trí tuệ thì rất là khó hay là sẽ không có được đạo quả và niết bàn. Do đó Đức Phật mới nói rằng sự kiên nhẫn dẫn đến nước niết bàn, và kiên nhẫn là sự thực hành tối thượng. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền thì mình phải kiên nhẫn, mình phải ghi nhận, chú ý hay là có chánh niệm với những cái đề mục sanh khởi, như là phòng, rồi xẹ, rồi ngồi, rồi đụng, rồi nóng hay đau, thì chúng ta phải ghi nhận hết cái này đến cái kia. Ghi nhận liên tục như vậy thì cái niệm lực nó càng lúc nó càng tăng. Niệm lực càng tăng thì định lực cũng càng tăng. Định lực càng tăng thì những cái tuệ minh sát càng lúc nó càng phát triển từ thấp cho đến cao, và cuối cùng thì sẽ chứng ngộ được đạo quả. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng sự kiên nhẫn là sự thực hành tối thượng. During the meditation retreat, yogis have to be patient with discomfort in their own bodies rather than with their surroundings. There are a few things for you to be patient with: the surrounding, like the noise made by the meditators who sit next to you. If you fail to cultivate patience, you would get angry with them because you think they ruin your concentration. Actually, it is the impatience that really ruin your practice. So you have to focus on the development of mindfulness by noting whatever phenomena is manifested. In most cases, it is accidentally but not intentionally that they happen to make noise, ruin your practice. Even if they did purposely, it is always beneficial to be patient by noting constantly. However, in most cases, you have to be patient with unpleasant sensation in your own body, like stiffness, numbness, heat, pain, ache, and so on. You should not give up mindfulness because of them. Instead, you should note them with patience and perseverance. Then you will soon make remarkable progress in your practice
if you ask good yogis how they make significant progress, they would consistently answer that they note continuously with patience and persistence. It is true. Trong cái pháp thiền đó, chúng ta cần rất là nhiều cái sự kiên nhẫn, nhất là kiên nhẫn với chính mình, chứ không và không có để ý nhiều với lại cái môi trường xung quanh. Nếu như không có cái sự kiên nhẫn đó, thì chúng ta thường hay đổ lỗi. Ví dụ như khi mà bị đau, hoặc là khi mà bị những cái tiếng động nhiều xung quanh đó, thì chúng ta đổ lỗi là cái tiếng động này nó ồn quá, hay là cái đau này đó, nó làm cho con không có thiền được. Nhưng mà trên thực tế đó, thì không phải là tiếng ồn hay là cái đau này nó làm phiền mình, mà cái chính đó là tại vì mình không có kiên nhẫn với cái đau, mình không có kiên nhẫn với lại tiếng động. Do đó thiền sinh cần phải kiên nhẫn với chính mình. Và khi mà có những cái đối tượng như là đau hay là ồn, thì Ngài khuyên đó là chúng ta không có nên thất niệm, phải duy trì, phải có kiên nhẫn, tiếp tục ghi nhận. Lúc nào cũng phải có cái sự chuyên cần hết. Tại vì với cái sự chuyên cần, chánh niệm liên tục, thì chừng đó chúng ta mới có được cái sự tiến bộ. Nếu như quý vị hỏi cái người thiền sinh mà giỏi đó, thì làm sao họ có thể tiến bộ? Thì họ chỉ trả lời một cách đơn giản là họ ghi nhận liên tục và họ rất là chuyên cần. Họ lúc nào cũng ghi nhận và ghi nhận. And Buddha said, Nibbana Brahma Vadanti Buddha. The Buddha said that Nibbana is supreme. Buddhists have no doubt about whether Nibbana is supreme. But if they were asked to choose, let's go to Pampaya or let's go to Nibbana, their choice would be Pampaya, not Nibbana. Or in other words, if they were asked which way you would follow the way to Nibbana, or you would follow the way to fortune. Only a few of them would select the way to Nibbana. But many others will follow the way to fortune. At one time, a senior monk said in his Dhamma talk that people undertake fortune therapy rather than Dhamma therapy. We often rush to do fortune therapy, but not Dhamma therapy. He said, Dhamma therapy refers to such wholesome deeds
You need to practice meditation, you need to observe moral precepts, you need to do charity, you need to develop metta, loving kindness, you need to take refuge and triple gem, doing something for other well-beings and so on. And you need to take ordination. This is Dharma therapy. But more people undertake fortune therapy. They went to fortune teller rather than Dharma therapy. Fortune therapy and going to the fortune teller is easy. So they choose not Nibbana, they choose fortune or fun mostly. Cái phần kế tiếp trong bài kệ này đó là Niết Bàn là tối thượng. Là một người Phật tử đó, ai cũng biết Niết Bàn là tối thượng hết. Nhưng nếu như chúng ta hỏi họ là họ có muốn đi chơi hay là họ muốn đi Niết Bàn, thì ai cũng lựa để mà đi chơi hết. Còn nếu như quý vị hỏi là có muốn trị liệu bằng pháp hay là trị liệu bằng cách là đi coi bói, thì rất đông người sẽ lựa là cái cách trị là đi coi bói. Tại vì đi coi bói thì nó dễ hơn. Còn lựa cái cách trị liệu bằng pháp thì nó khó hơn. Cái cách trị liệu bằng pháp ở đây có nghĩa là thực hành những cái điều thiện. Đó là phải quy y tam bảo, phải biết giữ giới, phải bố thí, phải làm những việc thiện nguyện, phải tâm từ, phải hành thiền, phải xuất gia vân vân. Thì cái điều đó nó khó hơn. Do đó phần đông con người thì lựa cái gì dễ để làm. Here Buddha said Nibbana was supreme. People may accept it in general, but still prefer sensual pleasures to it. And you appreciate Nibbana empirically. Buddha said, Yawata bhikkhve dhamma sangatawa asangatawa virago tisantamana ekambekkhayati. That means Buddha said, bhikkhus, whether phenomena are conditioned or unconditioned, the most supreme among them is viraga, non-attachment, meaning nirvana. The Namarupa process on earth are conditioned. Unconditioned is only nirvana. Nirvana is asankata. Can you follow me? Unconditioned is only nirvana. Unconditioned is only nirvana. Nirvana is asankata. So nirvana is asankata, it is viraga. So the conditioned phenomena are countless in number. Unconditioned is only nirvana, which means the cessations of attachment superior to anything else in the world. Niết Bàn là tối thượng. Mặc dù rằng Đức Phật nói như vậy, nhưng nhiều người vẫn lựa những cái sự hưởng thụ thuộc về giác quan hơn. Và Đức Phật cũng có nói là pháp có những pháp có điều kiện
và những pháp không có điều kiện. Pháp có điều kiện thì đầy dẫy hết xung quanh chúng ta, thân tâm mình và tất cả những cái bên ngoài. Đó là những pháp có điều kiện. Duy nhất chỉ có Niết Bàn là pháp không có điều kiện. Như vậy, pháp không có điều kiện đó là Niết Bàn. Và Niết Bàn là Asankita. Niết Bàn là sự chấm dứt của cái sự bám víu ái dục. Và Niết Bàn là pháp tối thượng. Pali terms Sankata means the conditioned, which refers to mental and physical phenomena that constitute all the people and all the things around you. If you observe your body carefully, you can find everything in your body is conditioned. For example, happiness arises in you when you see something beautiful, when you see someone you love, happiness arises. So a desirable object is a condition for your happiness. Pleasurable object is the condition for your pleasant feeling to arise. So the happiness or pleasant feeling is considered the condition. In the same way, happiness will arise in you when you hear pleasant sound, smell, fragrances, when you eat tasty food, delicious food, when you touch something soft, or someone lovable, or think of something desirable, happiness arises. A desirable object is a condition for your happiness to arise. So such pleasant feeling is called sensual pleasures, which is conditioned. You would feel happy to see a desirable object only when certain conditions are met. You can see something desirable. First of all, there must be an object pleasant to see, like beautiful dress, beautiful furniture, a lovable person, or anything else pleasing to you. So a visual object pleasurable to see is a necessary condition for the seeing consciousness and resultant happiness. In the same way, pleasant sound is a condition for hearing consciousness and resultant happiness. Of course, you cannot easily get a pleasant object, visual or audible. You have to pay price for them. Sensory pleasures can take place only when certain conditions are met, like fragrances, delicious food, something soft to touch, something pleasant to think of. So you always need sensory object to have sensory pleasure. It is necessary to provide sensual object
to have sensual happiness. Cái chữ Sankata có nghĩa là có điều kiện. Khi mà chúng ta quan sát chính mình một cách cẩn thận thì mình thấy rằng đó rất là nhiều thứ xung quanh mình đều phải có điều kiện nó mới xảy ra. Ví dụ như là vui vẻ, thì muốn mà được vui vẻ, ví dụ như Ngài lấy một cái ví dụ là mình thấy một cái gì đó đẹp, thì khi mà mình thấy cái gì đó đẹp thì cái gì đó đẹp nó làm điều kiện để cho cái tâm của mình nó được vui lên. Ví dụ như mình thấy cái gì đẹp, mình nghe một cái âm thanh hay, mình ngửi một cái mùi thơm, mình xúc chạm với cái gì mềm mại, hay là mình nhìn cái người mà mình thích, thì cái đối tượng hay là cái vật mà nó tốt, nó đẹp thì nó làm điều kiện cho cái tâm quan hệ của mình nó sanh lên. Như vậy thì mình thấy rằng đó, những cái sự vui vẻ thuộc về các cái giác quan nó đều phải có cái điều kiện, nó có cái điều kiện nó mới sanh lên. Nhưng mà không có dễ để mà có được những cái đối tượng này. Lúc nào chúng ta cũng phải trả một cái giá cho nó hết. Như vậy thì mình thấy rằng đó, muốn mà có được những cái sự vui vẻ của các cái giác quan thì cần phải có những cái điều kiện. Psychophysical phenomena, no matter however pleasant they may be, are conditioned and impermanent. It would be a bit better if you can take care of them constantly. For example, a light bulb shining for the whole night demands constant supply of electricity for the whole night. And also there are many other conditions for the light bulb to keep shining. The light would disappear the moment the required conditions are not met. Say when the wire disconnection breaks or something gets wrong with its power station. In the same way, if you stop feeling the sensual pleasure with sensory object, it would immediately disappear, leaving displeasure behind. So Kama Sukha's sensual pleasures is obviously conditioned. All conditioned phenomena are impermanent. They are present while present. The present feeling are pleasant while they are present. When conditions are not met, they disappear, leaving sadness behind. So we should understand all kinds of nama-rupa in the same way as these feeling. Sensual pleasures is what people really care for, what they describe as human bliss.
or heavenly bliss, and what they even glorify as earthly nirvana. So we are talking just about the pleasant feeling so that you can understand the difference between the so-called earthly nirvana and the real nirvana Buddha proclaimed. Những cái tiến trình thân tâm đó, dù cho nó đẹp đẽ đến đâu đi nữa thì nó cần phải có điều kiện để có mặt, và khi mà có mặt rồi đó, thì nó cũng phải ngoại diệt thôi. Ngài cho một cái ví dụ như là một cái bóng đèn. Một cái bóng đèn đó thì chúng ta thấy nó cháy, nó sáng, nhưng mà muốn cho nó được cháy và sáng như vậy thì phải cần có điện. Nếu như cái sợi dây nào ở trong cái bóng đèn mà bị đứt thì nó sẽ không có cháy lên, hoặc là cái chỗ cung cấp điện mà bị hư thì cái bóng đèn nó cũng không có cháy được. Như vậy khi mà mình mà cung cấp những cái điều kiện, những cái đối tượng của cái giác quan cho giác quan thì chúng ta sẽ có được những cái khoái lạc của giác quan. Nhưng mà những cái khoái lạc của giác quan nó tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là nó sanh rồi nó mất đi, nó không có được trường tồn. Nó chỉ được thoải mái, chúng ta chỉ hưởng thụ nó khi nó có mặt mà thôi. Những cái khoái lạc của giác quan đó là những cái có điều kiện và nó vô thường, nó thay đổi, và chúng ta chỉ hưởng thụ được nó, chỉ hưởng thụ được nó khi nó có mặt. Và khi mà những cái điều kiện đó biến mất thì chúng ta lại buồn trở lại. Tại vì đó, mình lúc nào cũng chạy theo khao khát những cái khoái lạc của giác quan. Và những cái khoái lạc của giác quan đó là cái mà chúng sanh đó chạy theo thèm khát và mong muốn. Do đó nó được gọi là một cái niết bàn mà dư. Thì ở đây đó, Ngài muốn chỉ rõ cho chúng ta thấy cái niết bàn thật sự nó như thế nào, và cái niết bàn mà dơ thì nó như thế nào. Nirvana is described as non-attachment or cessations of attachment. Nirvana is viraga, meaning the attachment has no access to nirvana. It signifies the cessations of attachment and attachment generated psychophysical phenomena. By seeing nirvana through the Arhata Mega, the meditator can get rid of the attachment that would generate birth, the process of psychophysical phenomena. Then yogi will no longer suffer from aging, sickness, death, physical and mental pain, and whatsoever suffering. All kinds of suffering will cease right there. It is the only path to the realistic cessation of suffering. There is no alternative. And nirvana is dana. Nirvana is the ultimate
protection. Can you follow me? Nirvana is Dana. Nirvana is Dana. Nirvana is the ultimate protection. Nirvana is the ultimate protection. Nirvana is Dana. Nirvana is Dana. So Nirvana is ultimate protection. It will protect children in the event of danger, naturally approach their parents for protection. Children believe parents would protect them from any danger. People work hard day and night in pursuit of sensual pleasures that they illusively believe as protection and solace. So the whole life you work hard to get protection for your olden days. Of course, they can enjoy the sensual pleasures, the so-called earthly nirvana. However, the sensual pleasures has nothing to do with the protection. Your money, your properties never protect you against aging, sickness, death, and any kinds of physical and mental distress. Whereas, when you attain nirvana, you are fully protected against all kinds of physical or mental distress. In this sense, nirvana is honored as the ultimate protection. Nirvana is dana, that means ultimate protection. Niết bàn là không có cái sự bám víu ái dục tham cầu, đó là viraga. Một người mà đắc được cái tầng thánh cao nhất thì sẽ diệt tận hết được cái ái dục, có nghĩa là người này hoàn toàn không có còn tái sanh nữa. Khi mà không có tái sanh thì sẽ không có bị khổ thân, không có bị khổ tâm, và tất cả những cái đau khổ sẽ được tận diệt hoàn toàn, chấm hết. Do đó niết bàn được gọi là cái sự bảo vệ tối thượng nhất. Thông thường những cái đứa trẻ lúc nào cũng chạy đến cha mẹ để nhờ cha mẹ bảo vệ chúng nó. Còn người lớn thì đi làm việc để có được những cái họ mong muốn, và họ cho rằng đó là những cái để bảo vệ họ. Nhưng mà thật ra thì không có phải. Tất cả những cái của cải tài sản đó không có bảo vệ họ được khỏi cái buồn, cái khổ, cái lo lắng, cái già và cái chết. Vì vậy niết bàn là cái sự bảo vệ tối thượng nhất. Khi một người mà chứng ngộ niết bàn thì bảo đảm rằng cái người đó sẽ không có còn khổ thân và khổ tâm nữa. Nirvana is Lena. That means Nirvana is ultimate shelter. In our world, nothing can promise us reliable shelter. In other words, there is nothing in our world we can take refuge in. Our
our world is not very safe. So there is no sanctuary from such woes as aging, sickness and death, or there is no sanctuary from the torturous cycle of suffering. Even celestial realms of deities and Brahma cannot serve place for us to hide from such suffering. So can you follow me? Nirvana is Lena. Nirvana is Lena. Nirvana is the ultimate shelter. 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 And Nirvana is ultimate relief. It is Prayana. For this reason, Buddha described the Nirvana as supreme. So it is very important to reach such unique state of Nirvana. It is only during the disposition of the Buddha that we can get a chance to learn the Buddha teaching and to practice for the attainment of Nirvana. Here to learn the Buddha teaching means to understand them comprehensively enough to put them into practice. So Nirvana is really Prayana. Can you follow me? Nirvana is Prayana. Nirvana is Parayana. Nirvana is the ultimate relief. 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 Và một cái đặc tính khác của Niết Bàn đó là một cái nơi mà bảo vệ tốt nhất. Ngay cả chư thiên cũng không có thể nào mà bảo vệ cho chúng ta khỏi cái khổ, cái đau, cái buồn, cái già và cái chết. Một cái đặc điểm khác của Niết Bàn nữa, Niết Bàn đó là nó là một cái sự thoát khổ. Do đó Đức Phật mới nói rằng Niết Bàn là tối thượng. Khi mà chúng ta học về Phật Pháp thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu, thứ nhì là chúng ta phải thực hành. And Nahi Pavijita Prabhakati. One who enjoys others is not Pavijita. If you are a monastic, if you are a monk or a nun, you are not supposed to do anything harmful to other people. So this principle mainly concerns the monastic, but lay people should also follow it, of course. Undoubtedly, it is no good to harm anybody. For sure, you want nobody to harm you. So, you should harm nobody also. A true monastic harms no one. One who a true monk does not abuse, a true monk does not kill. In the Sutta Mahawa sub-commentary explained that according to the disciplinary rules not to kill or harm others,
Monk also should not say or should not do unwholesome things that transgress the other 9 doctrina, wrong doing, beginning with stealing. It is because the other doctrina, wrong doings, also cause harm to others. His explanation is quite appropriate. The reason is that if you steal or if you destroy another properties, it causes physical and mental suffering to the owner. That is why it amounts to abuse. There's no need to say that committing sexual misconduct amounts to abusing the person involved too. Telling lies in order to harm another person is also abusive. Decisive speech, swearing, and harsh speech also amount to abuse. Because frivolous talk is unbeneficial for the listener, frivolous talking is also abusive. Scheming to mistreat and take another's properties is another form of abuse. There's no special need to say that planning to kill and torture another is clearly abuse too. Spreading the false view that there's no karma, there's no results of karma or no future rebirth is another form of abuse. That is why the 9 doctrina, wrongdoing, are included as forms of abuse. This explanation is quite appropriate. So 10 doctrina, can you follow me? Killing, stealing, sexual misconduct, telling lies, slandering, harsh speech, frivolous talk, covetousness, ill will, wrong views. So if the person do, it is abuse. Và cái phần kế ở trong cái bài kệ mà Đức Phật giảng cho hội chúng A La Hán đó là gây thương tổn cho người khác thì không phải là tăng. Ở đây thì cái câu này đề cập đến ở trong chùa, nhưng mà đối với những người cư sĩ đó, thì chúng ta đó, không có ai muốn bị thương tổn. Thì khi mà mình không muốn mình bị tổn thương đó, thì mình sẽ không làm cho người khác bị tổn thương. Và cái phần kế nữa đó là làm người khác đau khổ thì không phải là một vị tăng. Tại vì một vị tăng sẽ không làm người khác đau khổ. Và một vị tăng đó cũng không làm 5 cái điều mà bất thiện. Đó là 10 điều bất thiện, đó là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói những lời chửi rủa, nói lời đâm thọc, nói lời chia rẽ, tham, sân và tà kiến. Thì khi mà một vị tăng đó thì sẽ tránh không có làm 10 cái điều này. Ví dụ như nói về lấy cái đồ không có cho. Nếu như mình lấy cái đồ mà người khác không có cho mình,
thì cái người mà bị mất đồ đó, cái tâm của họ đó sẽ không có được bình yên. Như vậy thì chúng ta đó không có muốn làm cho người khác đau khổ, thì mình không có nên làm những cái điều đó. Vậy thì đó, một người mà làm người khác đau khổ thì người đó không phải là tăng. Một người mà gây thương tổn cho người khác thì người đó cũng không phải là tăng. So we will continue tomorrow. We have to stop our discourse for today. Three stanza Pavana Patimokkha delivered in the Samaka Satipatthana, the cycle of compassion. Very important to follow the teaching of the Buddha. So may you practice well. By practicing vipassana meditation, by observing every phenomena occurring at the six senses, by noting, rising, falling, sitting, touching, seeing, hearing, stretching, bending continuously and meticulously, may all yogis be liberated from all suffering. May all yogis realize the real peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Như vậy hôm nay thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái câu kệ mà Đức Phật đã thuyết, đã giảng cho 1250 vị A-la-hán. Đó là nhẫn nại là sự thực hành cao thượng, niết bàn là tối thượng, gây thương tổn cho người khác thì không phải là tăng, làm người khác đau khổ cũng không phải là tăng. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy thực hành một cách tốt đẹp, hãy quan sát những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw and all, today is our last day of the retreat before tomorrow. Tomorrow is actually the closing ceremony, but today, the last practice day. So we do have a few questions from yogis from Zoom who are practicing with us. So they have 2 questions, and we have presented to Sayadaw, and Sayadaw have provided us the answer. So we will hear, we read the Sayadaw answer to everyone. So question number 1, dear Sayadaw, I would like to practice for the liberations, and so that I will no longer go through the ramp of samsara, the cycles of rebirth. Please help instruct me on the right practice method to focus in, and also please let me know which discourse in the Nikaya collection to learn about. I thank you, Sayadaw, and have a peaceful day. So this is the first question, and Sayadaw answer is that the correct practice for liberations is to focus practicing according to the Satipatthana method, or the 4 foundation of mindfulness. Here we recite every night, observe the body in the body, ardent,
clear comprehension, and mindfulness. Observe the feeling in the feeling, ardent, clear comprehension, and mindful. Observe the consciousness in the consciousness, ardent, clear comprehension, and mindful. And observing the Dharma in the Dharma, ardent, clear comprehension, and mindful. So this is our practice that we are doing right now, Vipassana, the four foundation of mindfulness. If by doing so, then we can remove covetousness and discontent in the world. That is the right practice that Sayadaw encouraged us to practice, and that will lead to the liberation as the Buddha has stated. And the, the sutta or the discourse that we can read at home to understand better is the Satipatthana discourse. And of course, this we recite every night also. So if we can find the Satipatthana discourse, early text, we can go through them and we can understand the practice in detail. Also the Mahasi Sayadaw encouraged yogi to observe whatever occurred most obvious through the sixth sense door. So that's similar to as we practice the four foundation of mindfulness, as we observe everything around through the sixth sense door, or the five aggregates of clinging. These are all the practice that we can do, and it's all part of the vipassana that lead to enlightenment. That's it, Uncle. Dạ thưa, có hai cái câu hỏi từ ở trong đại chúng qua Zoom đặt đến cho Ngài. Cái câu thứ nhất đó là: thưa sư, con muốn tu giải thoát và không còn biên trong luân hồi. Xin thầy hướng dẫn pháp môn nào con nên tập trung, và cũng như bộ kinh nào ở trong Nikaya con nên chú tâm. Cảm ơn sư, kính chúc sư một ngày bình yên. Thì Ngài trả lời rằng đó, cái sự thực tập mà đủ để dẫn đến sự giải thoát và không còn đi trong cái luân hồi nữa, đó là sự thực hành về đó là sự thực hành của đó là sự thực tập đại niệm xứ, gọi là Satipatthana, hay là thực hành tứ niệm xứ. Và đó cũng là cái bài kinh mà chúng ta thường đọc tụng mỗi cái buổi tối. Ở trong bài kinh đó có nói rằng chúng ta phải quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Quán thọ trong thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Quán tâm trong tâm, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Quán pháp trong pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Thì đó là cái phương pháp mà tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đang thực hành. Và cái phương pháp này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được cái sự tham ưu ở đời, cái tham, cái sự đau khổ trên các cái đối tượng. Và chúng ta có thể tìm được cái bộ kinh nào nói về cái phương pháp này, thì Ngài nói rằng đó là cái bài kinh Đại Niệm xứ, hay là cái bài kinh Satipatthana. Ngoài ra, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có nhắc thêm đó là khi mà chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, có nghĩa là mình phải ghi nhận, quan sát những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, hay là quan sát cái ngũ uẩn thụ, quan sát năm cái uẩn này một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ phát triển cái trí tuệ và sẽ giải thoát, và khi giải thoát rồi thì không còn đi trong vòng luân hồi. And now question number 2. Dear Venerable, during the Dharma talk on Thursday, February 29, 2024, I heard that when an object appears in front of the five senses, for instance,
a heat wave in the air. The senses, like or dislike, will appear immediately. But if one's mind is in the mindful state at that moment, either wholesome or unwholesome mind cannot arise. My question is, does that mean that since the heat wave comes and goes so quickly and under the light of right mindfulness, when that heat disappears, there should be no like or dislike feelings? Because there is no heat objects, then no sensation at that right moment. And the turning off of the light or dislike at that right moment is just temporary. And Sayadaw answer is true. That's correct. Try to be mindful every time you see and so on. Only then you can capture the ultimate phenomena beyond conceptual form. In this way, you can find breaks between the feelings. In other words, you can break their continuity, which is called santati. If practice again and again, you will see segment by segment, part by part, vanishing moment by moment. At this stage, you won't see any feeling as solid or lasting, but vanishing constantly. Then you realize that they are all just psychophysical phenomena, not a person, not a soul. Then there will be no room left for craving or like or dislike to arise. This is how craving, like or dislike cease gradually. And we call that Tadanga Nirodha or temporary cessation. So here the question is about feelings, but it applies to all other phenomena. And it's the same as you note them, you will have the same experience to see how they break part by part, step by step. Và cái câu hỏi thứ hai đó là xin kính, và câu hỏi thứ hai đó là vào cái buổi pháp thoại ngày thứ 5, 29 tây tháng 2 thì con được nghe Ngài giảng rằng khi mà một cái đối tượng có mặt đó, ví dụ như là cái nóng, thì cái lúc đó đó cái thích và cái không thích đó, nó sẽ có mặt liền lập tức. Nhưng nếu như một người có chánh niệm thì cái tâm thiện và tâm bất thiện không thể nào sanh lên được. Cái câu hỏi của con đó là như vậy, có nghĩa là nếu như cái hơi nóng mà nó đến và nó đi rất là mau chóng khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì cái thích và cái không thích, hay là khi cái thích và cái không thích về cái đối tượng đó, wait, let me read this again. Okay. Như vậy có nghĩa rằng là khi mà cái đối tượng có mặt ở đây là cái hơi nóng, nó sanh và nó diệt hơn mau chóng khi chúng ta có chánh niệm, thì ngay cái lúc đó, thì không có cái hơi nóng. Thì như vậy đó thì cái thích và cái không thích đó, về cái đối tượng này đó cũng sẽ không có mặt. Thì cái lúc này đó sẽ không có thích và sẽ không có thích hay là không thích nữa. Thì cái thích hay không thích này đó nó được diệt đi ở một cách tạm thời, có phải như vậy không? Thì Ngài mới trả lời rằng đúng, điều đó đúng. Mỗi khi mà chúng ta có chánh niệm ở trên những cái mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì chúng ta sẽ đi xuyên thấu
qua những cái phần khái niệm, chúng ta sẽ không còn cái khái niệm nữa. Thì khi mà mình quan sát một cái đối tượng mà không còn cái khái niệm nữa đó, mình sẽ thấy cái thực tướng của nó là từng phần riêng rẽ ra. Tại vì lúc này đó, cái mà mình cảm nhận đó là cái chân đế. Và khi mà mình cảm nhận cái chân đế này đó, thì mình sẽ thấy nó là từng phần. Và ở cái giai đoạn này đó, cái đối tượng của mình không phải là một cái khối nữa. Khi mà chúng ta cảm nhận được cái chân đế thì mình sẽ thấy rằng từ từng cái khoảnh khắc nó sanh và diệt. Thì khi mà mình thấy được cái điều đó, có nghĩa là mình biết những cái hiện tượng tâm và vật lý này đó, nó chỉ là một cái hiện tượng. Và khi mà nó chỉ là một hiện tượng, nó sanh và nó diệt như vậy, thì không có cái gì để mà chúng ta thích hay là không thích nữa. Tại vì mình chỉ thấy nó là cái hiện tượng, nó từng phần, nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Khi mà mình thấy cái gì đó mà nó mất đi liên tục thì không có cái gì để mà mình bám níu vào nó nữa. Từ đó thì cái tham ái nó sẽ được diệt tận. Và cái sự chấm dứt của tham ái ở đây chỉ là cái sự chấm dứt tạm thời khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát, và nó chỉ là sự chấm dứt tạm thời đối với cái đối tượng đó mà thôi. Thank you, Sayadaw, for your teachings during the Dhamma talk and also your answer to our questions. Now, after the Dhamma talk and the answer of the question, may we recite the sharing of merit. It's on page number 6 at the end of the chanting book. Và bây giờ chúng ta tụng bài hỏi tướng ở trang số 6 phía sau cung kinh. Imaya Dhamma Dhamma Padipadiya Buddham Bhujemi. Imaya Dhamma Dhamma Padipadiya Dhammam Bhujemi. Imaya Dhamma Dhamma Padipadiya Sangham Bhujemi. Imaya Dhamma Dhamma Padipadiya Madhavitaro Bhujemi. Imaya Dhamma Dhamma Padipadiya Ajariye Bhujemi. Ada Imaya Padipadiya Jara Maranama Padimudhisami. Idame Punya Asawakayawa Odu. Idame Sila Maka Palaya Nasa Pajayo Odu. Imando Punya Pada Sabasatana Dema Sa